Hello, good evening, everybody. Yo, long time no see. Yeah, আজকে খুব ক্যাজুয়াল কনভারসেশন হবে আজকে কোনো লাইক definitely. ওটা আগে থেকেই I think everyone should be aware of it. So welcome back, everybody. Bizrant is happy and excited to be back. Today, basically, it's going to be a companion episode. Let's say a season ender, basically. So we're going to talk about all that we have spoken about, and we have been off for a few weeks. We have been gathering our thoughts. I have been away, out of the country, so we are back with renewed energy, and we have a lot to talk about because past few weeks অনেক কিছু হয়ে গেছে in Bangladesh and of course outside of Bangladesh. All right, Subi, what do you want to talk about first? গরম I'll let খবর you. আমাদের আপেল নিউটনের আপেল Yeah. Everyone's favorite brand has come up with their annual update. So we have Apple 14, iPhone 14. Sorry, not Apple 14. আইফোন 14 is out. 14 প্রো ই 14 Plus. এয়ারপডস প্রো Yeah, and E watch as well. ওয়াচ নতুন watch. দুইটা Ultra. ওয়াচ তিনটা তিনটা actually. সিরিজ 8 আর আলট্রাটা খুবই বাজে হইছে আমার It একদমই looks- ভালো লাগে নাই Oh, it looks terrible. The design, the body, this doesn't work. Anyways, সবচেয়ে highlight of this new iteration of iPhone basically was the satellite ETA communication. Our phone can directly communicate with the satellite for SOS, but it's only launching in Canada and US. So car crash immediately কয়েকটা sensors আছে যেটা can automatically detect car crashes, and then if you point at it and if it's a clear sky সাথে সাথে না মানে it takes a few minutes apparently. If it's not clear skies, it takes a few minutes for you to connect directly to the satellite, and then they relay the information to emergency like 911 and police and all these fire brigade and whatnot. So that's interesting. Also, notch is officially not a notch anymore. It has become a dot, and it's an expanding dot. What's your opinion about that, Zubi? কথা হচ্ছে এটারও 3 জেনারেশন আগে আসার কথা ছিল বাট ওকে এখন আসছে এন্ড ওদের নচের ফাংশনালিটিটা কিন্তু লাইক আমার মানে ইন মাই অপিনিয়ন সেই মানে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে সবকিছু দেখতে পারতেছো যে কি হচ্ছে না হচ্ছে কল আসলে সেটার অ্যানিমেশনস গুলো আসছে আমি পুরাটা আমি ইভেন দেখতে পারি নাই বাট প্রো এর পার্টটা আমি দেখছি তো I believe it's gonna be one of the most innovative thing Apple has done in 3 years. but is this the most innovative thing they could have done? এটা তো একটা it's a basically it is a software upgrade. It's just ওদের OS এর মধ্যে এই চেঞ্জেসটা আসছে. They could have done it in the past iterations as well. It's not এত innovative কিছু, but আরেকটা একটা কনসার্ন আমি এটা ইউটিউবে একটা ভার্জের যখন ভিডিওটা দেখতেছিলাম ওটা দে মেড ইট ইনটু 30 মিনিটের ভিডিও। সো ওর মধ্যে একজন লিখতেছিল যে হ্যাঁ শিওর দিছে ওখানে এক্সপ্যান্ডিং এখন ওটা ক্লিক করতে হয়, বাট এভরি টাইম ইউ ক্লিক অন ইট এর মানে ওই ক্যামেরাটা খোলা হয়ে থাকবে, এভরি টাইম ইউ হ্যাভ টু ওয়াইপ দ্য ফ্রন্ট ক্যামেরা। এমনি তো we have to deal with oily and sticky hands and whatnot while we are dealing with ফোনের ক্যামেরা ঘোলা হয়ে যায়, we have to wipe it. Back camera on the front camera tap it. Yeah, that's an issue that is a sensible issue. I don't know, designer maybe there was a last, or I think they understood that maybe aro koyta iteration dorkar ache je under screen je camera ta the technology is not developed yet that Apple will adopt it. Echharo I think there's another one ekta funny ekta ad billboard was shown by my wife today. It was that Apple is finally able to record in 8K that Samsung has been doing for the last 2.5 years. So there's that. হ্যাঁ অ্যাপেল এবার কিন্তু ইমপ্রুভ ক্যামেরা লাইক 12 মেগাপিক্সেলে ওরা আইফোন 13 পর্যন্ত ছিল
অনেক দিন, লাইক 12 মেগাপিক্সেলের উপর ওরা যায় নেই। বাট এবার আইফোন 14 সিরিজটাতে ওরা 48 মেগাপিক্সেল অ্যাড করছে, ক্যামেরা অ্যাড করছে, which Yeah, means you which can zoom in more yep. and more details. Yeah, and it's a big deal because the more megapixels, of course, the more details they can capture, of course. So that's interesting. It's not a substantial update, but it's an incremental update. প্রত্যেক বছর যা হয় কি ছোট একটু করে ওর আপডেট হয়, মেজর কিছুই না এত। Even এছাড়া Eve Jonas made fun of it. Eve Jonas, Eve Jones, sorry. See, Eve oh, I'm Jobs, sorry, Eve Jobs. Yeah, so that's the daughter of the not former, but yeah, now he has passed away. Steve Jobs' daughter has said that it's the same basically. She shared a meme basically on her personal Instagram, mentioning that it looks the same. It's like আমি ব্লু কালার একটা শার্ট পরে আছি and then ওটার উপর দেয়া সেম শার্ট আমি দেখাইতেছি যে hey look, it's a new Look at my shirt, new it's a new shirt. phone, but it's not a big deal. But it was funny, Yeah. So yeah, from even it also gets this nod from the Jobs family যে আপডেটস গুলি এতই মিনিমাল, এতই ইনক্রিমেন্টাল যে বোঝাই যায় না ডিফারেন্স, টু বি অনেস্ট। বডিরও বেশি মেজর কোনো ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজেরও বেশি কোনো ডিফারেন্স আসে নাই, খুব মাইনর design changes. So of course, I think camera sensor has changed a bit. আর 8 প্লাস এর পরে এই ফার্স্ট এত বছরে তোমার 14 প্লাস বের করছে। Hey, প্লাস কিন্তু yes, মাঝখান দিয়ে একদম they kicked the mini out. It's plus this time, so that's interesting. Yes. Rest in peace, All right. Mini. Yeah, so that's the first topic, and moving on to something local. Chaldal has raised for their C series. C series, they have raised 5 crores from the local startup Bangladesh, which is like a Bangladeshi government-backed startup fund. So they have raised 5 koti Bangladeshi taka. It's an interesting move from Chaldal. Usually, of course, as we know, the starting or their fundraise, which is a 500 startups day and whatnot. So that's interesting. So they were connecting with, and then I think আমাদের প্রতিমন্ত্রী Mr. Pollock had gave out a statement as well regarding the Chaldal is like one of the leading and of course one of the first startups to start their work in Bangladesh, and it's interesting that they have raised. It's not a big amount, 5 crores, but it's an interesting move from them that it clears up Bangladeshi governmenটের সাথে কাজ করলে বাংলাদেশি যে স্টার্টআপ ফান্ডটা it opens them up to a lot of government opportunities, I guess. Or at least networking. এছাড়াও Chaldal has recently launched their pharmacy delivery branch, which is interesting. Never in my life I would have thought that Chaldal will be delivering medicine, but I get calls. Chaldal marketing calls are infamous, of the SMS campaign and calls and whatnot. So yeah, now we've been getting calls about their pharmacy. So anyways, at a personal example, I ordered a medicine and then it never came. And then মানে আমি সকালে অর্ডার করছি and it came রাতে বেলা. It was an antibiotic, so মানে emergency দরকার, আর Chaldal delivery usually is really on point, মানে খুব rarely আসে না। Anyways, ওটা ছিল না, I guess, or they're starting to do medicine delivery কিন্তু is more important. Timeliness is very important with pharmacy things because মানুষের immediately অনেক ওষুধ লাগে যেটা it's not food that you can wait on it. Do you remember we covered a startup Aroggo? Yes, Aroggo to phenomenal, they have been doing great work, but of course logistics is a big deal in Bangladesh and অনেক কষ্ট actually deliver করা in ছোট ছোট জিনিস all these different places, পুরো network, and that ওদের কিন্তু একটা advantage ছিল Chaldal. They have existed since 2014. Their logistics is like very strong. So এর একটা personal example দিলাম. I'm pretty sure other people are having great experience with Chaldal pharmacy deliveries, but yeah, antibiotic সকালে deliver করছি, they came at 11.
and I finally had to say no because I mean by dupur I had to go out and go buy it from a medicine store. So but that's that's all about chal dal. Moving on to ও চাল ডালের আরেকটা জিনিস অ্যাড করি, ওরা ইউনিলিভার, আমি লিঙ্কডইনে পেলাম, ওরা ইউনিলিভারের সাথে একটা মিটিং করে যেখানে ওরা বলে যে কনজিউমারকে বেটার ই কমার্স এক্সপিরিয়েন্স দিবে। এখন আমরা জানি যে ইউনিলিভার লাইক কত হিউজ, আর মার্কেটে হচ্ছে ডমিনেট করতেছে লাইক অনেক ডিভিশনে ইউনিলিভার। তো আই গেস যে এটা ওরা কিছু একটা ইনোভেটিভ কিছু আর কি ভাবতেছে ই কমার্স ইসের জন্য, ই কমার্স কনজিউমারদের জন্য। কারণ ই কমার্সে না ওই রকম রেভলিউশন এখন পর্যন্ত আসতে পারে না ইন মাই অপিনিয়ন বাংলাদেশে। না না ওয়াইড অ্যাডপশন এখনো বিকজ রেভলিউশন আসতে পারে না বিকজ অনেক কিছু we had to face, the e-valleys thing and then all these other mushroom moton e-commerce platform existing out of nothing and then they're going out of, they're getting out of the market as quickly as they came. So, robustness, sustainability niye sustainable business model খুব কম মানুষই can come up with. But the revolution is still coming. আই বিলিভ বাংলাদেশের ই কমার্স যারা আর কি প্ল্যাটফর্ম আছে, যারা এই বিজনেসটা করে, তারা সবাই না সবগুলা মার্কেটকে একসাথে টার্গেট করে। যেমন আমেরিকান মার্কেটে অ্যামাজনে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিস ব্র্যান্ড নিউ অথবা খুব কম জিনিস পাবে যেগুলো ইউজড। কিন্তু ইবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জিনিস ইউজড বিক্রি করে বা সেকেন্ড হ্যান্ড। তো এই দুইটা জিনিস যদি আমরা কম্পেয়ার করি, বাংলাদেশে কিন্তু ওইরকম কিছু নাই। ইভেন দো বিক্রয়.com আছে, বাট বিক্রয়.com কিন্তু এখনো মনে করো ট্রাস্টওয়ার্দি হয়ে উঠতে পারে নাই। No, they do have issues, I know. Yes. আমাদের অকশনের কোনো ওয়েবসাইট নাই, যেমন ইবে যে অকশন প্ল্যাটফর্মটা খুব ইন্টারেস্টিং, people can bid on memorabilia and whatnot. So এই জিনিসগুলো একটু ল্যাকিং আছে of course, and even though MFS widely সবাই অ্যাডপ্ট করতেছে, everyone accepts it, এখন basically I can go around Bangladesh not carrying cash, everyone accepts. Local পানের দোকান থেকে শুরু করে superstores and everyone is accepting bcash payments. So এই এত ম্যাসিভ একটা অ্যাডপশন অফ আগে যেমন ই-কমার্স আগে যেমন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মসরা বলতো যে না, বাংলাদেশি কাস্টমার্সরা ডিজিটাল পেমেন্টস নিয়ে অনেক ভয়ে আছে, অ্যাডপশন এত তাড়াতাড়ি হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই ওরা ক্যাশ অন ডেলিভারি করে, সো দ্যাট মানুষজনের ট্রাস্ট গেইন করতে পারে। বাট এই পয়েন্টে এই আর্গুমেন্ট আর চলে না, টু বি অনেস্ট। বিকাশ সবাই অ্যাকসেপ্ট করতেছে ডিজিটাল মানি ইজ ইন। আই এম সরি, ইউ ক্যান্ট ইউজ দ্যাট এক্সকিউজ এনিমোর। বাট the point of my conversation is that wide adoption কেন হবে না? যদি wide adoption of MFS হইতেছে, I know app based now এটা mostly maybe they are doing star 247 or star নগদটা আমি জানিও না, মানে দিয়ে কি বলে ISSD দিয়ে, মানে বাটন ফোনে। so সেল বাজার ছিল এককালে, you could have done SMS দিয়ে all this buying and all these things. এই মডেলটা এখন I know it doesn't work because সবাই app focused and ওই গ্রাম বাংলাকে কেউ অ্যাপ্রোচ করতে চায় না, বাট রুরাল বাংলাদেশ is where the customers are. I know রুরাল বাংলাদেশ থেকে যারা যে এখন মানুষ অর্ডার করতেছে, accessibility of smartphones অনেক cheaper হয়ে গেছে, you can get a smartphone for I don't know brand news for like good smartphones for like 10,000 if I would say. এরকম 6,000 এ পাওয়া যায় যে লোকাল যে ব্র্যান্ডগুলো আছে, মাইক্রোম্যাক্স, সিম্ফনি, গ্রামীণ ফোনের নিজেদের কয়েকটা ফোন আছে, রাইট, এখন অনেক কমে পাওয়া যায়। কিন্তু তারপরও মনে করো কাস্টমার তো কি মানে এটা ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ইস্যু। যেমন সব অ্যাপগুলি তুই দেখবি খুব কম অ্যাপই বাংলায়। ল্যাঙ্গুয়েজ একটা ইস্যু হতে পারে, কারণ সবাই এডুকেটেড না, সবাই ইংলিশ পড়তে পারে না। কারণ আমি ওই দিন হচ্ছে একটা জিনিস কিনতে গেছি দোকানে, তো ওইখানে গিয়ে দেখলাম একজন একটা বাটন ফোন কিনতেছে,
সেলারের যে আর কি ছিল রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল তাকে বলতেছে যে এটাকে করে দেন, বাংলায় কনভার্ট করে দেন। এখন সে তো বাটন ফোন নিচ্ছে, সুনার হলে এটা বাটন ফোন আর এক্সিস্ট করবে না, করলেও খুব কম। এরকম অনেক মানুষ আছে যারা হচ্ছে স্মার্টফোনেও বাংলা ইউজ করে, এত তাতে করতে পারবে না। তো হ্যাঁ, এটা একটা ড্রব্যাক হতে পারে, কিন্তু যেটা আমি বললাম, কেন আমি এই তোমার বিকাশে পেমেন্ট আগে করব না, ক্যাশ অন ডেলিভারিও আমি বিকাশে করতে পারবো, কিন্তু ওরা বিকাশের প্রবলেমটা কি, প্রত্যেকটা ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম বলে যে ভাই তুমি আগে টাকা পাঠাও এরপরে তোমাকে প্রোডাক্ট দিচ্ছি। অ্যামাজনে প্রোডাক্টের মানে যত সিউরিটি আছে যে ওরা যদি আইফোনের বাক্সে সাবানও পাঠায় ওরা যেটা চেঞ্জ করে দিবে, খুব মানে রিফান্ড দেখা যায়। the refund process is very problematic in Bangladesh as well. অনেকে accept করতে চায় না, অনেকে abuse করে, to be honest. So two sides of the coin, you know, abuse হয়। So maybe, you know, আর আমাদের যেমন অ্যামাজন অনেক বছর ক্যাশ বার্ন করে প্রফিটেবিলিটি তো অ্যামাজন খুব কম, অনেক পরে আসছে। তারপর উবারের 12 বছর লসের পর, you know, they finally last year they were profitable. So এত ক্যাশ বার্ন করার তো ক্ষমতা আমাদের বা ই কমার্স কোম্পানিজদের নাই। হ্যাঁ, বিকজ ফার্স্ট অফ অল এত ক্যাশ আসেও না। খুব ফানি একটা জোক করছিল শিখর সিইও, আই থিঙ্ক, রাইট, যে ও এত কষ্ট করে গ্রাইন্ড করে, you know, he raised $5 million and then some dog walking app had raised $200 million Silicon Valley. So that was a funny joke, but it's also reality, bro. Like, can you imagine $200 million কেউ যদি এই বাংলাদেশে রেজ করতে পারে, মানে they would have that capacity to burn money. ইন্ডিয়াতে যেটা করে এখন ক্যাশ বার্ন করার ক্যাপাসিটি ওদের আসছে বিকজ ওরা এত টাকা রেজ করতে পারতেছে যে, you know, they can do absurd ridiculous things, যেটা আমাদের কাছে এখন absurd ridiculous লাগে, যে মানে টাকা পুরানো বেসিক্যালি। কিন্তু বাংলাদেশের যে মনে করে এখন যে গ্রোয়িং ভিসি ইগুলা আছে, কোম্পানিগুলো আছে, যেমন বাংলাদেশ স্টার্টআপ আর ইসের আন্ডারে একটা আছে, আইসিটি ডিভিশনের আন্ডারে একটা আছে, একমাত্র তারাই দেখছি যে তারা ওভার মিলিয়নের মতো টাকা দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু প্রাইভেট ভিসি নাই বলা চলে, কারণ যারা আছে ওই যে অ্যাঙ্কারলেস, ওই যে আছে বাট আমি যেটা বলতে যাচ্ছি, সিলিকন ভ্যালির মতো একটা জায়গায় যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যে কোনো স্টার্টআপের উপর বেট করতে পারে যে ভাই তুমি আমার টাকা নাও, তোমার আইডিয়া আমার ভালো লাগছে, তুমি 5-10 বছর পর আমাকে এরা ফেরত দাও। কিন্তু আমার মনে হয় না সেই মেন্টালিটিটা এখনো বাংলাদেশি ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মধ্যে ঢুকেছে। হ্যাঁ, ওটা তো আছেই, প্লাস দেয়ার ওল্ড স্কুল, দ্য নিউ ব্লাড যারা আসতেছে তারাও দে ভেরি ওয়ারি অফ ইট। এটা একটা সমস্যা বিকজ Ivali had ruined the image for all e-commerce platforms. Jara people who bet on Ivali, they are screwed. I'm sorry, and emon bajebhabe they spooked investors locally that এখন মানে যদি একটা ভালো একটা ভাইবল যেমন অরোগ্য, ভেরি মানে এক্সপোনেন্ট, ওদের যদি ইনভেস্টমেন্ট কেউ করে 200-300 কোটি টাকার কেউ ইনভেস্টমেন্ট করে, ক্যান ইউ ইমাজিন হাউ বিগ দে উড বি? ওষুধ ডেলিভারি ইজ ওষুধ মানে একটা মানে মেজর মেস আপ ইন বাংলাদেশ। Half of it is নকল ওষুধ, মানে ফার্মেসি কোম্পানিজ আর গোয়িং ইনসেইন উইথ দেয়ার মার্কেটিং, বাট এই ডেলিভারিটা মানে বাসায় বেসড চাল ডাল মতন যদি একটা এমন একটা চাল ডাল নিজেই এখন করতেছে, বাট you know, just imagine if someone focused on medicine and it was a very simple process, সবাই সব জায়গায় অ্যাক্সেস করতে পারছে ওষুধ, you know, অনেক জায়গায় তো ফার্মেসিও নাই, যেখানে মনে কর আমি একটা এক্সাম্পল দিই, অ্যান্টিজেন টেস্ট, হ্যাঁ, সো অ্যান্টিজেন টেস্ট আমি এই যে বসুন্ধরা, ইফ আই গো অ্যারাউন্ড টু ফার্মেসিস আই উড নেভার ফাইন্ড ইট, নাই। ওয়াই নাই আমি জানি না, হ্যাঁ, they might be distributor কোনো একটা প্রবলেম, বা people want to keep the antigen test to themselves, so এরা সব জায়গায় বিক্রি করে না অ্যান্টিজেন টেস্ট। হ্যাঁ, বসুন্ধরার মতন এরিয়া I couldn't find antigen test to the point that I had to order from Oroggo, alright? হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা যে ইট মেক্স ই-কমার্স মেক্স লাইফ ইজিয়ার। হ্যাঁ, আমি কত জায়গায় খুঁজবো রাস্তায় রাস্তায়, আমি ইজিলি পাইতেছি, ওদের মেবি 50 টাকা বেশি দিতে হয়েছে আমাকে, বাট আমার রিক্সা ভাড়া তো বাঁচতেছে, ইউনো।
কিন্তু So এখানে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে লজিস্টিক্স এর ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা। বাংলাদেশের লজিস্টিক্স কিন্তু লাইক এত বড় অপরচুনিটি আছে কিন্তু নিশ মার্কেট। স্টিল এই যে ইন্ডিয়ান যে ইন্ডিয়ান একটা দুইটা কোম্পানি ঢুকছে, একটা হলো ইন্ডিয়ান ডেলিভারি ডেলিভারি yes, delivery, যে নিউ yes. দিল্লি থেকে ডেলিভারি, আর আরেকটার নাম হচ্ছে চেক লালা মুভ, Yeah. এন্ড আরো তো অনেকগুলাই আছে। পেপারফ্লাই এই যে সিরিজ ডি তে 12 মিলিয়ন রেজ করছে Right. পেপারফ্লাই, আর সাথে তো রেডেক্স তো ভালো ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই যে চাল ডালের নিজের একটা আছে, ডেলিভারি টাইগার আছে, দারাজের আছে, মানে everyone has their own logistics arm. Every company needs to have it because ওরা ইনশিওর করতে পারবে না থার্ড পার্টিকে কতদিন তো ইউ ক্যান, তোমার বিজনেস মডেল মাইট নট সুট উইথ থার্ড পার্টি লজিস্টিক্স। সুন্দরবন ইজ নট ফর এভরিবডি। সুন্দরবন তো লাস্ট মাইল ডেলিভারি করে না। সুন্দরবনের ডেলিভারি ইউ হ্যাভ টু গো পিক আপ ফ্রম দেয়ার হাবস, ইউ নো। সো সুন্দরবন ইজ হিউজ। সুন্দরবন হিউজ, কিন্তু প্রবলেমটা ওইটা না। প্রবলেমটা হচ্ছে যদি কোম্পানিরা চায়ও যে আমি বেটার একটা সার্ভিস প্রোভাইড করব, তারা পারবে না, কারণ আমাদের গুগল ম্যাপস অতটা আপডেটেড না। গুগল ম্যাপসে তুমি যদি তোমার অ্যাড্রেস দাও, আমার মনে হয় না 100% সেই অ্যাড্রেসটা দেখাবে। আমি এখন ফুড পান্ডা করলে মানুষ এই যে ডেলিভারি বয় আমারে কেন ফোন দেয়, কারণ একদম এক্সাক্ট লোকেশন ইদার পাওয়া যায় না যদি কোনো আর কি আরবান এরিয়ায় থাকে, যারা একটু গ্রামের মতো এরিয়ায় থাকে। আবার অনেকে হচ্ছে বুঝেই না গুগল ম্যাপ কেমনে কাজ করে। হ্যাঁ, ওটা তো of course logistics is a major issue, but you know, অনেক scope to improve, I guess. Investments are coming. We did cover আমাদের logistical episode অনেক কিছু, অনেক scope to improve, but let's see what is coming up. Oh, we have someone commented মানুষ ম্যাপ পড়তে পারে না. Thanks Tanmoy basically used to work with me previously, but yeah, that's true. Maybe educational একটা lacking আছে, আমরা ম্যাপ পড়তে জানি না, অনেকেই পারে না bro, like অনেকেই পারে না। I'd be like I'm like not surprised to say this, but people can't navigate with Google Maps. Anyways, Google Maps এর সমস্যা সবাই জানে। লাস্ট আপডেট মানে স্ট্রিট ভিউ আমি যা দেখি, it has been over 10 years ago. That's crazy. What happened to the Google cars? আমি বলি গুগল ম্যাপস এর কাহিনী। আমি হচ্ছে এবি পরীক্ষা দিতে যাব, বুঝছো? রাইট। তো শাওন ভাইদের বাসার কাছে তো হচ্ছে 1 নম্বরে যাব, সি ব্লকের 1 নম্বর রোড। তো গুগলে দেখি যে সুন্দর এদিকে রাস্তা, পাশে গেট। 1 নম্বরে গিয়ে দেখি যে সুন্দর মতো ওয়াল করে দিচ্ছে, যাওয়া যায় না, আপডেটেড নাই। হ্যাঁ, পরে পুরো 300 ফিট ঘুরে টুরে 5 মিনিটের রাস্তা আবার 20-30 মিনিট ঘুরে যেতে হয়েছে। তো হ্যাঁ, এটা একটা প্রবলেম যে স্ট্রিট ভিউ হচ্ছে লাইক, স্ট্রিট ভিউ এমন একটা জিনিস যে আমি ম্যাপ থেকে স্ট্রিট ভিউতে বেশি ডিপেন্ড করব। It has to update every 6 months. I don't know what is wrong with the Google মানে অফিস যে একটা খুলছিল, I don't know ওটা এখন এক্সিস্ট করে নাকি, to be honest. Google is like least bothered with Bangladesh, or Bangladesh should be more, I don't know, government wise maybe there should be initiatives. I know খুব একটা বিগ ডিল করছিল যখন গুগল কার এনে ম্যাপ করছিল পুরো বাংলাদেশ and whatnot, but that was it. What happened the update? The rest of the world every 2 years 3 years ওরা গাড়ি রিসেন্ড করে and পুরোটা আবার ম্যাপিং করে। I don't know, Bangladesh is a huge market. I don't know why companies don't want to work with Bangladesh. Maybe কোনো regulatory issues তো of course আমাদের maybe না আছেই, but maybe that's it. রেগুলেটরি কোনো সাপোর্ট পায় না, দ্যাটস ওয়াই মেবি আসতে চায় না। ইন্ডিয়ার মধ্যে কোটি টাকা ইনভেস্ট করে জাস্ট বাংলাদেশের মধ্যে করে না। ইভেন পাকিস্তানের ইকোনমি যে আমাদের থেকে এত ছোট, পাকিস্তানেও বড় বড় স্টার্টআপদের তোমার ইনভেস্টমেন্ট আসে, ভালো টাকার ইনভেস্টমেন্ট আছে, 1-2 মিলিয়নের না, আরো বেশি। We must be doing something wrong because corruption is not the problem, because Pakistan is as corrupted as Bangladesh, and India. So of course India to dholami na, India is a huge market, but comparably in the Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, corruption is widespread. So corruption cannot be an excuse the foreign investors can watch this. There must be a reason why, you know, investments are not coming. Because investment friendly onek programs Bangladesh government আছে, I know
অনেক স্কোপ আছে ইমপ্রুভমেন্ট করার। অ্যাঙ্কেললেস লোকাল অনেক অ্যাঙ্কেললেস বাংলাদেশ ইজ লাইক ওয়ান অফ দ্য ফান্ডস দ্যাট ওয়ার্কস ইন বাংলাদেশ। অনেক জায়গায় ওরা পার্টনারশিপ করতেছে। I guess they themselves are marketing Bangladesh as a potential place to invest. হ্যাঁ, ওরা they're based in New York basically, so ওরা they have access to the foreign network of angel investors and whatnot. So the good things are coming, but it's like the iPhone updates. It's too damn slow. It needs to pick up. All right. Moving on. Next, another topic of discussion is Future Startup or Internship Program. Um, Future Startup is the only media outlet in Bangladesh that focuses on startup-based news. There's no denying it. If we are the new faces, like baby faces of startup news in Bangladesh, they are the granddaddy. Okay, no one can touch them. On their writing quality and everything, to be honest, I don't know if everyone remembers, first episode I even talked about it. My starting of this episode, this podcast, this inkling, this idea developed while I worked with our first job with Future Startup. So it's great. They came back with the internship program. It's an exciting place to work with. You get to আমি যখন ওখানে কাজ করছি, I got to speak with a lot of তখন তো brand new startups, অনেকেই এখন যে the head of GP Accelerator program, a lot of people. I got access to interview a lot of people. It was a fun place to work with. So this program is really great. I think they are closing their applications on the 20th of September. So if anyone's interested, definitely you should look up Future Startup. It's a small, of course. বেটার মনে হয় সবার জন্য বেটার হবে, নাহলে খুঁজে খুঁজে বের করবে যে কি হচ্ছে। হ্যাঁ, sure, please do. It's a great program, and if you're in university, if you just finished your fresher, I think that's a great way for you to, get access and into the world of startup. Because এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে. Future Startup has access to everybody. To be honest, when you go to their website, they have spoken to everybody. Startup এমন কোনো founder বাকি নাই যে they have not spoken to. So it's a great opportunity for people to work at. So it's just a friendly heads up. It's not a news per se, but it's interesting. Definitely to that's my work go-to place if I wanna learn about any startup in Bangladesh. কারণ যেটাই হোক, মনে করো সবার আগে ওইটা ফিউচার স্টার্টআপে যাবে, এরপরে হচ্ছে টিবিএস, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ওরা কভার করে। কিন্তু ফিউচার স্টার্টআপে টিবিএস অফ কোর্স কভার করে, বাট একটা নিউজ পেপারের ওয়াইড নেট, লাইক সবকিছু ইন ডেপথ কভার করতে পারে না। বাট ফিউচার স্টার্টআপ প্রথম থেকে কিন্তু এত ইন ডেপথ, writing quality is like beyond anything. It's like great. So just look it up, guys. It's a great place to start your journey into Bangladeshi startups. Moving on, I think we can talk about the Bangladeshi startups in 100 to watch. Forbes Asia list আসছে Bangladeshi startups. If we can quickly look through, Karakara are on the list. Only Shiko. It is only Shiko. Okay, so Shiko niye, of course we spoke about Shiko আমাদের EdTech episode. So Shiko is brilliant. Shiko's doing TV ads. Very risky move, but worth it, I feel. Or the ads guli khub interesting. They have roped in Chanchol Chaudhary, who is like the face of everything right now. He's everywhere. Karagar is, a super hit. So is Hawa, of course. That guy is like, a worthy ambassador for Shiko. So worthy ambassador, তোমার একটা কথার আমি একটা কথা বলি। কেউ একজন সেটা পয়েন্ট আউট করছে যে অ্যাম্বাসেডর হিসাবে যে চঞ্চল চৌধুরীকেই কেন, সে তো ফিল্ম মেকিং এর কিছু একটা, লাইক ফিল্ম মেকিং এর পার্সোনাল, সেই এডুকেশনের কি জানে? কেউ একজন মনে করো এই পয়েন্টটা ধরছে। দেন তোমার কি অপিনিয়ন এটার মধ্যে? কারণ আমার মাথায় খেলতেছে না যে কেন পয়েন্টটা ধরবে। না কেন এই পয়েন্টটা ধরবে যে
ডিফারেন্সটা কেন বলবে যে Oh, acha. I don't know if they're aware of marketing, but Kano Priyanka Chopra would go and I don't know. I don't know if she did it, but OnePlus phone niye Kano korbe. She has nothing to do with technology. So same logic goes here. মেক্স Actor TV সেন্স actor ke মানুষ use করে because they're a widely known face. People might not know Shikho, but they know Chanchal Chaudhary. And if he's হ্যাঁ talking about Shikho, this might be worth looking into. It's a simple একটা marketing 101 is আন্ডারস্টুড শিখায় the power of celebrity, of course. That's why Chanchal Chaudhary, because of this he is the most widely in the most celebrated actor right now. Why not, you know? But main reason why I wanted to talk about this, of course, Shikho startup Forbes list আসছে, which is absolutely great. um they're very worthy, and the work they're doing, I love it. All right, to be honest, education needs innovators like Shiko. But main আমি একটা টপিক নিয়ে কথা বলতেছি যে last time a Bangladeshi startup tried to do TV ads, they failed so miserably bad. And of course, I'm not scared to talk about it. It's Patao. Okay, Patao messed up with their TV ads. It was a terrible campaign to the point that they had to lay off staff, and of course, they had massive changes in their top management as a result of this among other reasons as well. You know, so it's a risky move, but I think the campaign might be good for them, or the exposure might be better. More parents watch TV than kids. Okay, parents are যদি exposed হয়, because parents রাই তো decision making করে for studentরা তো of course studentরাও করে I guess, but studentরা তো যায় দেখতেছে না যে কোন টিচারটা ভালো কোন টিচারটা খারাপ, or what's cheaper and what not. Decision making তো in the end তো of course parents রাই করে. হ্যাঁ, so শিখো শিখো ডুইং ভেরি গ্রেট জব, কারণ ওরা রাস্তায় পোস্টারও দিচ্ছে, লাইক যে ওয়ালে পোস্টার মার্কেটিং আছে না, ওইটাও করছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে দে উইল নট ফেইল। কেন বলি, ট্রেডিশনাল আগে যে মার্কেটে ছিল 10 মিনিট স্কুল বলো, অন্যরকম পাঠশালা একটা আছে, ওদের কথা বলো, তো ওরা হচ্ছে হোয়াইট বোর্ড খাতা এই দুইটার মধ্যে থাকে, কিছু বুঝাতে হলে আইকে দেখায়। বাট শিখো এখানে কি করছে, ওরা 3D ডায়াগ্রাম বলো, অ্যানিমেশনস, রিয়েলিস্টিক স্ট্রাকচারস, তোমার ফিজিক্সের থিওরি বোঝানো, এটা কিন্তু অন্য লেভেলের একটা আর কি, লাইক ইন আ ইনোভেটিভ ওয়ে, যাতে স্টুডেন্টরা ইজিলি বুঝতে পারে। এন্ড ফর মি ইটস হেল্পফুল, কারণ আমার অনেক কিছু 2D আমি বুঝবো না। হ্যাঁ, so it's like they're taking the playbook out of John Greener Crash Course and Salman Khaner যে Khan Academy was one of the premier ones to use online as a যে কি বলে the scribble boards basically, graphic tablet দিয়ে ওরা শেখাতো ইনিশিয়ালি, উনি নিজেই তো কোর্সগুলি নিত। হ্যাঁ, পরে তো they moved on to graphics. Crash Course, of course, John Greener যে Crash Course এর চ্যানেলটা ছিল, I don't know if it's active anymore, or they used to cover history topics, মানে American history of course, but American history booker, like the Crash Course they cover throughout the history সবকিছু, Islam, Christianity, spread of Christianity, spread of Islam, they did World War II, World War I, all these topics, but animated নিয়ে খুব interesting একটা method. They I think they were one of the pioneers to use এত fun environment to learn possibly the most boring subject to everyone, history. Okay, so Shiko's doing a great job, at least with science subjects. I guess humanities নিয়ে একটু সব জায়গায় ইস্যুস থাকে যে maybe too slow. Humanities are not much to animate, of course. It's harder to animate, I guess. It's what it is. Like কোনো চেঞ্জ নাই, কিছু নাই, 10 বছর আগে যা ছিল সবকিছু সেমই। হ্যাঁ, if something like messes up, তখন ওইটা নতুন সিলেবাস অ্যাড হয়ে যায়। এখানে কিছু আর কি হিউম্যানিটিজ এর মধ্যে। That's great work. Of course, Shiko is doing brilliant. Echara, of course, let's move on to the next topic. Twitter. So Twitter, of course. We have another comment. John Green Crash Course still exists and is epic. Yeah, of course. Oh, great. Yeah, of course it exists. The channel exists. I don't know regular video corner, to be honest.
আর জন গ্রিন পার্সোনালি এখন আর ন্যারেট করে না, অফকোর্স হি ইজ টু বিগ নাও. Another just a say little segue, জন গ্রিনের রিসেন্ট একটা বই বেরিয়েছে, দ্য Anthropine Explained, if I'm pronouncing it correctly. It's a good book. It's a non-fiction book, so people might want to check it out. All right. If you like, what's that guy's name? Homo sapiens, Sapiens. Yuval Noah Harari. That's it. So if you like his book, you might definitely want to check John Greener Notun Boita out. It's an interesting read. Let's move on. Twitter, of course, is in everyone's mouth. Elon Musk is not taking over Twitter anymore. So, not surprised. Elon, the meme lord, is being sued by Twitter because of his weird campaign of acquiring Twitter via Twitter. Like, this guy is insane. Anyways, so অনেকগুলো প্ল্যানের মধ্যে একটা ছিল যে he wants to get rid of the spam bots. All right, cool, bro. But another one was a paid subscription as well as edit button for the tweets. So if a tweet went out and grammatical কোনো mistake ছিল বা কিছু একটা, you couldn't edit it, delete করে আবার post করতে হতো. Anyways, এখন Twitter, I think it's took that plan seriously. They might roll out a $4.99 there একটা premium subscription. Yeah. That will involve the edit button. So that's interesting. Social media platforms, their paid subscription is a very interesting model, to be honest. As old as Twitter is, I don't know. Do you think it's a worthwhile thing? আমার কাছে মনে হয় it's like one of those weird Google ছিল না, Google Plus না কি জানি, খুব বাজে. Google Plus, Google Plus. It seems like one of those projects খুব জোর সোরে মার্কেটিং টারিং করে এগুলি লঞ্চ করবে and then it will not exist in like 3-4 years. But anyways, edit button would be great. এটা ফ্রিতেই করতে পারতো. I don't know why the paid thing needs to get into the paid subscription. Twitter is getting more commercial, I guess. Like, it's not ওদের টাকা নেই, but that'd be a wrong thing to say. But still, ওরা এখন সুপার ফলো দিচ্ছে, লাইক কন্টেন্টের উপর অনেক ফোকাসড ওরা. প্রত্যেকটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে হচ্ছে অনলি ফ্যান্স যেটা করে সেটাই টুইটারকে ঢুকাইছে, যে অনলি ফ্যান্স এর মধ্যে হচ্ছে বা আরেকটা পেট্রিয়ন তো তোমার অনলি ফ্যান্স তো শুধু পেইড আছে, কিন্তু পেট্রিয়নের মধ্যে পেইড কন্টেন্ট থাকে আবার ফ্রি কন্টেন্ট থাকে. তো ওরা সেম জিনিসটা হচ্ছে টুইটারে ঢুকেছে সুপার ফলো দিয়ে, যে ইউ পে দ্য ক্রিয়েটর এন্ড you get all the exclusive contents. Twitter তো নতুন ওই জিনিসটা লঞ্চ করলো মনে নাই, and then we thought that we would do the podcast on Twitter as well, Twitter Spaces. So it's a audio only, basically people can join in. Audio social media না একটা বের হইছিল, আমি নামটা ভুলে গেছি. It's a very niche thing. সবাই না চায়ও না. It's a weird thing. আমরা as even us, like, we're technically a podcast. The mic tag, see and whatnot, but we're on video. We were never an audio only podcast. Even though initially যখন plan ছিল, আমি যখন start করছি, I was like, I'm not comfortable in front of the camera. Just let's do an audio. I think we had this conversation. We finally broke in and like, কেউ শুনবে না অডিও, কে শুনবে? আর who listens to radio anymore, to be honest? And podcast এর মানে listenership in Bangladesh is very low, people এখন বেশি তোমার এই যে ভিডিও পডকাস্টই চলে, ওই যে সব হচ্ছে স্টিভ রজার্সের ফ্যান্স সবাই হচ্ছে. Why are you shying away from naming Andrew Tate? না ভাই, everybody knows. All right, let's not talk about Andrew Tate. Anyways, moving on. Jack ওর Dorsey, মানি মেকিং মেশিন কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, জানো? মিলিয়নিয়ার ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে গেছে. Of course, this guy is basically what Trump did with Trump University. Trump before he became the president, of course, reality TV সুপারস্টার ছিল. হি স্টার্টেড ট্রাম্প ইউনিভার্সিটি. এই ট্রাম্প ইউনিভার্সিটি নিয়ে এখন পর্যন্ত মানুষ আর সুইং হিম, যে কি একটা ইউনিভার্সিটি করছিল, পিপল ওয়েস্টেড লাইক
hundreds and thousands of dollars on these courses, and in the result, in the end, the result was terrible. This university doesn't exist anymore. So yeah. এমএ Anyways, স্টেট অনেক মানে ফালতু কাজ করছে। ওই পডকাস্টের মধ্যে ফেমিনিজম নিয়ে এত কথা বলছে কয়েকদিন আগে। it has moved into like that which a alt right, all these weird guys who talk about anything that is like they feel like is anti-feminism is very cool. So he's one of those guys. To be honest, a line of conversation is like, I don't know, it's not worth exploring anymore. It's like quite important for head pore they're like feminists are eating my brain, so I gotta stay away from women from now on. So these guys are not worth the time, to be honest. I don't know why people listen to these idiots, anyways. Anyways, that whole arc, all these things that happened, and now this guy doesn't exist anymore. He should have stuck to MMA. So that's my thing. Anyways, moving on. Jack Dorsey says his biggest regret is Twitter becoming a company. Logical. All right. ভেরি লজিক্যাল, কারণ বোর্ডের মধ্যে এত ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ ঢুকে গেছে যে, আর এটা কিন্তু খুব বাজেভাবে এফেক্টও করছে। যে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, সো আই ওয়াজ লাইক বিগ ইনটু লাইক দ্য আমেরিকান 2012 এর যে ইলেকশনটা হলো, তখন কিন্তু টুইটার ওয়াজ আ হিউজ ডিল এন্ড দে সোয়েড দ্য ভোটার্স, যে মানুষজনকে এত বাজেভাবে বিভ্রান্ত করছিল থ্রু টুইটার, বিকজ টুইটার কিন্তু মানুষজন খুব লিটারেলি নেয়। হ্যাঁ, মানে ফেসবুক ও নেয় অফকোর্স, বাট টুইটার ওয়াজ মোর টেক্সট বেস, তো বেশি ছিল না। প্ল্যাটফর্মটা আগের কথা বলতেছি, 8 years ago now. 8 years নাকি 10? Oh shoot, 10 years. 10 years ago now, it's like Twitter was a different place, but Twitter was very like in. মানুষজন constantly there on the live blog করতো, to be honest. এই জায়গায় খাইছি, blah blah blah, ছবি দিত and what not. So Twitter was huge, and Twitter affected people's. I think psychologists even like studied this in the universities, how ছোট ছোট ভাবে এই যে টুইটস গুলি how it affects people's mentality. আস্তে আস্তে তোমার পলিটিক্যাল ভিউজ কেমনে কেমনে চেঞ্জ করে ফেলায়, আস্তে আস্তে ব্র্যান্ডের প্রতি তুমি কেমনে you're going towards a certain brand because of their constant tweets and whatnot. So that's interesting. It's a regret, of course, but it's also like it's like a black and white thing. It's not gray. Twitter, of course, did terrible things when it comes to like election tampering নিয়ে, এছাড়া ফেক নিউজ ছড়ায়, মানুষজনের সাথে রাইট করা, রেস রাইটস, সবকিছুই হয়েছে টুইটার and Facebook both. But good things also happen. People reconnect with their friends. They are able to keep up with the world news and whatnot. আমি যেমন Twitter basically I go for two things. Chelsea updates, I get to see Chelsea. I follow a few fans and whatnot, and rest was online ki bole news basically. Academics, political academics, politicians. I follow a few American, US, Australian, Canadian politicians, so I can understand other language ta kemne update hoy, and people are very active. Modi is very active in Twitter, so that's although Bangladeshi politicians are there on Twitter as well. Diplomatic corps থেকে আছে, UN এর যে ইটা রাবাব ফাতিমা, she's also very active in Twitter. আমাদের যে UN ambassador for Bangladesh. So Bangladeshi, a few of the politicians are on Twitter, so it's an interesting platform, and I think he said that out of a place of like a, because ও কিন্তু এখনো খুব একটা চেঞ্জ একটা মানুষ, একটা জ্যাক ডরসি is like a philosopher type. He doesn't feel that Twitter can evolve beyond what Twitter is right now. So Facebook has become into meta. VR is their big new thing. They have moved beyond that social media trap, but Twitter is stuck. Maybe that's why that's his regret. যে ওরা ওদের এভলিউশনটার নেক্সট ফেজটা আর আসে নাই, টুইটার কিসে আর ফোকাস করবে। ইলন মাস্ক কিন্তু কিনতে চাইছে টুইটার একটা কারণেই, সব জায়গায় বারবার মেনশন করে গেছে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ, যে কেন তুমি ট্রাম্পকে ব্যান মারবা, কেন তুমি ওকে ব্যান মারবা,
মানে ওর তো বলার রাইট আছে। তোমার কেন বটস থাকবে এরকম না একটা না প্ল্যাটফর্মে কেন বটস বলার থাকবে? রাইটস, হ্যাঁ বলার রাইটস তো সবারই থাকে, হ্যাঁ টু বি অনেস্ট। হ্যাঁ ওদের তো খুব সিরিয়াস ফ্রিডম অফ স্পিচ ইন এই আমেরিকা। But if you are saying idiotic things and you're making people go out and shoot people and all these dangerous things that has happened to the point that ওদের ওই যে US সেনেটর যে অ্যাটাকটা হইলো, এটা তো he used Twitter as his weapon. এই কয়জন মানুষ মারা গেল? I feel like there was like what a few of his own supporters died. ওই পুলিশ অফিসার যারা ওই দিন ওই রাইটটা যে হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে, they killed themselves later. মানে you have to understand freedom of speech. এখন আমি একটা উইয়ার একটা টপ পলিটিক্যাল পজিশনে আইসা পড়তেছি যে ফ্রিডম অফ স্পিচ ডাস হ্যাজ একটু লিমিটেশন থাকা উচিত, টু বি অনেস্ট। যে কাম অন ম্যান, ইউ ক্যানট গো inspire people to kill other people. That's idiotic. সেটা তো You cannot কমন be সেন্স, রাইট? সবার কমন সেন্স নাই ব্রো। এক্স্যাক্টলি, কমন সেন্স নাই। People are আচ্ছা, idiots. আমরা এই টপিকটা বাদ দিই, খুবই পলিটিক্যাল please কথা please হয়ে let's যাচ্ছে। move on. Yes, it's Let's turning talk into about weird. our sponsor, please. Oh yes, yes. I don't know if you guys noticed, it's on our top left, bottom left corner. It's powered by MCM Studios. So we are, of course, MCM Studios is connected with Macroman Solutions. Macroman Solutions, of course, develop softwares and whatnot. But since MCM Esports, it's a huge name in Bangladeshi esports Same. market scene. All right, let's Yeah. go with scene. So MCM Studio is basically a parent company of MCM Esports, and MCM Studio, of course, hosts us. We are powered by MCM Studios proudly. So from now on, we'll be using this logo, and of course, we are among in their roster, of course, of streamers, podcasters, and whatnot. So we're really happy to work with MCM Studios, and Orithro has done us a great deal. He helped us in many ways, even to the point that he developed our website, which I haven't gotten back to him regarding that. Sorry, Orithro. I will be getting back to you regarding that matter. I was supposed to give him a feedback. Anyways, it's great to work with them, and I love all that they're doing right now in this scene. So I think this is the first time something like this has happened, at least relating to a podcast. Still a developing product, like it is a developing product, and Bangladesh's market is the only product, and they will provide the best. But আমরা এখন ডিসকাস করতে পারবো না যে কি করে I was just going to add, there's nothing much we can add at this point. In the future, I would love to bring Orithro in. It's our 10th episode now. I think it's time that he comes in and speaks about what exciting thing he's bringing into the Bangladeshi market. So that's MCM. All right, so moving on from that, we are moving to something local again. Sprint introduces plastic to products, their first ever sustainable performance shoes collection to the house of Apex. So Apex, of course, Sprint is a sub-brand of Apex. And so plastic দিয়ে shoes, it's nothing new. আর বাংলাদেশে এটা লাইক ফার্স্ট হচ্ছে। বাটা এত বছর ধরে মার্কেটে আছে, বাটার মধ্যে আমি কখনো দেখিনি এরকম কিছু। বাটা অলওয়েজ তোমার লেদার প্রোডাক্টে বেশি ফোকাস ছিল। হ্যাঁ, plus leather products is not sustainable, to be honest. It is long lasting, but leather products যে amount of chemicals, salts and all this release করে, and already we know all these major issues that the leather industry faces in Bangladesh. Of course, it's a developing industry. অনেক কিছু environmental অনেকটাই ইমপ্রুভমেন্ট হতে হবে in this sector, but খুব ইন্টারেস্টিং যে প্লাস্টিক দিয়ে পারফরমেন্স শুজ, রানিং শুজ, অফকোর্স অনেক কোম্পানিজ, গ্লোবাল কোম্পানিজ আর ইউজিং সাস্টেনেবল এইসব শুজ টু মেক ফ্রম জুট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্লাস্টিক, মানে রিউজেবল প্লাস্টিক অ্যাট লিস্ট. সো দিস ইজ এ ইন্টারেস্টিং মুভ ফ্রম দেম, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ওটা কেন পসিবল হয়েছে, টু বি অনেস্ট, আমার মতে অ্যাট লিস্ট, যে Apex ফার্স্ট অফ অল ওয়াজ এ এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড কোম্পানি. হ্যাঁ, ওরা কিন্তু
এক্সপোর্টই করতো, পরে দেখতেছে যে মানে বাংলাদেশের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে ওদের এত ওয়ার্ল্ড ক্লাস শুজ থেকে, দে স্টার্টেড ডুইং দ্য ওয়ার্ক এখানে। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইটস পসিবল বিকজ ওদের ফরেন বায়ার্সের থেকে ওদের পুশ থাকে যে আপনারা সাস্টেইনেবল প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেন, আপনারা সাস্টেইনেবল প্র্যাকটিসেস ইউজ করেন আপনাদের ফ্যাক্টরিজে, বিকজ বায়ার্সরা কিন্তু দে আর অল ফর দিস। ওকে, সো ইটস অলসো আ গুড মুভ ফ্রম দেম যে ওরা লোকালি সিএসআর হিসাবে, মানে টেকনিক্যালি ইটস নট সিএসআর, বাট ওরা এই গোলটা গোয়িং টুয়ার্ডস মোর সাস্টেইনেবল প্রোডাক্টস, কার্বন জিরো কার্বন নিউট্রাল ওইসব জিনিসপত্র এখনো অনেক দূরে ফর বাংলাদেশ, বাট this is a first and good move towards sustainable নাইক অনেক বছর ধরে এটা করে আসছে, কিন্তু যে হ্যাঁ, বটল থেকে ফ্যাব্রিক, দেন ইন্ডিয়ান একটা কোম্পানি আছে জানো, ইন্ডিয়ান এরকম একটা কোম্পানি, ওরা প্লাস্টিকের থেকে মনে হয় লাইক অনেকগুলো লেয়ারের প্লাস্টিক একসাথে করে, পলিথিন একসাথে করে কিভাবে জানি প্রেসার দিয়ে একটা ফ্যাব্রিকের মতো আসে, ওইটার হচ্ছে ওরা শুতে কনভার্ট করে। লাইক নরমাল স্নিকার্স গুলো হচ্ছে আমরা তো নরমাল ফ্যাব্রিকের ইউজ করি, বা ওই যে প্লাস্টিক অনেক জায়গায় হচ্ছে এমন সাস্টেইনেবল। নেদারল্যান্ডসে there's a startup that's making leather out of mangoes. Philippines there's something called pineapple leather or something like that. So there are sustainable things that can not replace but at least add sustainable things into the shoe market. So that's interesting, and I don't know, I might go check out Sprinter shoes guli, how good they are actually. I haven't seen them. I never liked the design. খুবই বাজে। Did you see the design? হ্যাঁ, লাইক ইটস ওকে, বাট স্নিকার্স যদি হয় আমি ওই রকম স্নিকার্স নিচ্ছি না। লাইক খুব বেশি ফ্যান্সি, ওই যে ছোটবেলায় যে পড়তাম না খুব ফ্যান্সি জিনিস, কালারফুল না, বাট কেমন জানি লাইক আমার কাছে ফ্যান্সি মনে হয়, আমার খুব মিনিমালিস্ট জিনিস ভালো। বাট ইটস ফর পারফরম্যান্স শু হিসেবে মার্কেট করতেছে, মানে দে মার্কেটিং টুয়ার্ডস রানার্স এন্ড লাইক ওই যে রিবকের আগের কালে শুগুলো আছে, বুঝছি, ওইরকম কিছু। But it's still worth checking out. মানে পরে কতটুকু comfortable, I'm worried about the comfort thing. Plastic তো heat dissipate কেমনে করতেছে, you know, there's a lot of technical things that goes into shoe design. Shoe design is massive. So anyways, that's interesting. Moving on, Nuhash behind the first Bangladeshi project on Hulu. Okay, I don't know why he jumped the gun on this, to be honest, but it's he gave মানে সাবমিট করছে টু হুলু, এখনো হুলু থেকে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট আসে নাই। সো উই মাইট বি অ্যাজিউমিং ইট রং, মেবি। না, আমি ওর ফেসবুক এই পোস্টে দেখছি, ও জিনিসটা শেয়ার করছে যে ও বলছে যে হি উইল বি ওয়ার্কিং অন আ প্রজেক্ট, বাট প্রজেক্টটা তার সাইড থেকে একটু স্ট্রেঞ্জ, কারণ আমরা নুহাশ হুমায়ুনের কোন মুভিগুলো দেখে আছি হরর, ওই যে জুজুর কাহিনী, সেই আগের কালের চরকিতে, তো উনি হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট জিনিস করবে হুলুর সাথে। আমার মনে হয় যে তার যে মশারি বলো, আরো কয়েকটা অস্কার নমিনেটেড কিছু অ্যাওয়ার্ডস, হ্যাঁ, মশারি ওয়াজ নমিনেটেড one of the festivals that যেখান থেকে অস্কারের সাথে মানে ওটাতে পাইলে অ্যাওয়ার্ড পাইলে you get nominated in Oscars, মানে is one of them. But Moshari is like doing big in those award circuit. But nah, মানে he's started working with Hulu, but you know, it's I don't know, final cut নাকি সাবমিট করে দিছে, so that's interesting. But Hulu থেকে announcement যখন আসতো তখনই বেটার হইতো, I feel, rather than coming through him. হ্যাঁ, of course ও বলছে that's fine. Hulu থেকে ডাইরেক্টলি এটা আসলে খুব জিনিসটা একটু ইম্প্যাক্টফুল হতো, যে you know directly Hulu থেকে জানা যাচ্ছে যে এনিওয়েজ হুলু কয়জন দেখেন, হুলু কি বাংলাদেশে ইও করা যায় নাকি, স্ট্রিম করা যায়? বিকজ লাস্ট টাইম আই হার্ড হুলু ভিপিএন দিয়ে চালাতে হয়, অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো বাংলাদেশে, ইউ নো। হ্যাঁ, আসলে তো হুলু তো ভিপিএন দিয়ে চালাতে হয়। যে বিবিসি নাও এখন হ্যাঁ দিয়ে চালাতে হয় ভিপিএন দিয়ে। হ্যাঁ, না বিবিসির ওগুলি তো ভিপিএন দিয়ে আগে থেকেও চালাতে হতো, বাট এটা খুব উইয়ার্ড যে ফার্স্ট অফ অল উইয়ার্ড প্ল্যাটফর্ম টু ওয়ার্ক উইথ, সেকেন্ড অফ অল অ্যানাউন্সমেন্টটা হুলু থেকে আসলে মাচ বেটার হতো, একটা ট্রেইলার, টিজার, হোয়াটএভার, or at least a poster on the social media. Anyways,
That's great. That's actually, যদি actually হয়, that's massive news. যে Hulu directly is working with, of course, Netflix-এ, Hulu, Amazon-এও আছে, Bangladeshi movies are listed on the platform. So it wouldn't be a first for at least my listed content, but this is the first time they have developed a content with a Bangladeshi creator. So হুম it's big news. Nuhas is doing great work um, with Moshari and পেট কাটা what show. was Pet Cutter Show. So that's brilliant. All right, best of luck to him and hoping to hear good things. Moving Let's on, jump to how Hoichoi news. Hoichoi? Hoichoi What news. do you mean Hoichoi? Oh, yes, Hoichoi news. আচ্ছা, you go ahead. তুই বল. আমি বলবো আচ্ছা তো Yeah, go ahead. it started with এই যে ব্যান্ডের নাম ভুলে যাই এই হাওয়ায় ভাই আমি এখন গুগল করে বের করবো হাওয়া, মুভির নাম হাওয়া. মুভির নাম হাওয়া আমি গানটার নাম ভুলে গেছি এই হাওয়া. গানের ব্যান্ডের নাম Oh, মেঘদল. মেঘদল হ্যাঁ মেঘদলের এই হাওয়া গানটা দিয়ে মনে করো সবাই পাগল হয়ে গেছে যে হাওয়া মুভিটা কি বের হবে সবাই খুব এক্সাইটেড হয়েছিল বাট গানটা এত গুড ছিল এন্ড মুভিটা যখন বের হয়েছে অনেকেই স্যাড হয়েছে আমিও স্যাড হয়েছি কেন এই গানটা মুভিতে ইনক্লুড স্পয়লার হয়ে গেল সরি স্পয়লার হয়ে গেল বাট হ্যাঁ বলে ফেলছি সরি তো But the music video is brilliant though. মিউজিক ভিডিও ব্রিলিয়েন্ট ভাই এই ফার্স্ট আমি দেখছি যে ভিএফএক্স গুড ছিল বাংলাদেশে একটা ভিডিও না মেঘদলের আগের ভিডিওগুলিতে ভিএফএক্স ইউজ করছে কিন্তু ওই যে শহর ওই যে that song I forgot the name anyways that's a really nice song that they did ওদের ভিএফএক্স কিন্তু আগেও ওরা ইউজ করতো but this is interesting because for the first time আগের গানটা মেবি এত পপুলার হয় না এই হাওয়া তো মুভি of course has done great business in Bangladesh so did Poran I think Poran এই দুইটাই অনেক both of them did great news of course Din Da Day I don't know if he has done great business but Din Da Day 100 কোটির পরে তো হইছে কি বলে 100 কোটি বাজেটের পরে 100 কোটি turn into 4 কোটি or something like that I don't know something weird has happened there I don't want to discuss because it always goes into weird discussion with Ananto Jolie and his movies but that I don't know what our business কেমন হয়েছে but এই দুটো business I know has done phenomenally exception of course Hawa has been recently না খুব weirdly newsটা পাইছি I was going through my Snapchat stories and হঠাৎ করে দেখি কি Hawa in one of the stories in one of my sister's friends Snapper story that they are watching it in Canada and it was like a big screen I'm like am I seeing it wrong পরে I realized না Hawa it got published basically a distributor has been publishing it on Canadian and US movie screens so they've done great business to be honest but till now the last update we heard was 2 কোটি বাংলাদেশি টাকা $200,000 till date and about 25,000 about 25,000 people have watched it and over the US box office ranking it's currently the 27th which is the first huge. time which is the first time a Bangladeshi film has gone in the top 30 list so that's massive রিমেম্বার আয়নাবাজি যখন বিগ স্ক্রিনে সব জায়গায় দেখানো হইতেছিল এইটা মনে হয় ফার্স্ট আয়নাবাজির পরে এই যে হাওয়া দেখানো হলো আই গেস পরান হয়তোবা দেখাতে পারবে কারণ পরান হ্যাজ মেড আ রিয়েলি গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি কারণ ওদের মেকাররা বলছে পরান বের হওয়ার কয়েক মাস পরে এটা মনে হয় অগাস্টের লাস্টে বের হয়েছিল একটা আর্টিকেল যে পরানের যত টাকা উঠে আসছে এটা দিয়ে আরো 10টা পরানের মতো মুভি বের করা যাবে তো উই ক্যান ইমাজিন যে একটা ফিল্মের মধ্যে কতটুকু ইনভেস্টমেন্ট আর কি লাগে যায় আর কতটুকু ওরা কামায় সো ইটস নট আ স্মল ইটস আ গুড মুভি yes right so a 7th September so the number we just mentioned was 7th September it could be more now to be honest ranking I don't know change হয়েছে নাকি but top 30 তে এখনো আছে
as far as we can tell. All right, so that's great news with Hawa, and of course, connecting that with Karakor. Karakor has done like it কারাগার was like sorry, Karakar. Karakar has done great like rave reviews everywhere. I watched it in like one sitting, binge watched it. অ্যামেজিং Absolutely brilliant actor story. I think this is the first time I feel like I want to watch the sequel. That's coming in January. Um, so that's big because there's rarely a Bangladeshi content that makes me feel like I want to watch the next season. So this is great. Of course, Chansal Chaudhary is in the middle of everything, as I mentioned, Shiko, Hawa, and Karagor. Um, so moving on to the next topic is Muhammad Aziz Khan. If you're not aware of that name, that is the chairperson of Summit Group. Summit Group, of course, works with gas, power, mainly power, and they make most of the business doing with power. So, of course, কেন বলতেছি আর কি Muhammad Aziz Khan has been listed on Forbes' billionaires list. Sorry, not billionaires, richest list রিচেস্ট লিস্ট since 2018. 18 থেকেই ছিল, but I think he has finally reached the billion mark. So he is the official. বাংলাদেশে of course অনেকেই billionaires আছে, এটা মানে কখনো তার in এক্সপোজ in in the করবে না dark, in the gray. এটা কোনদিন Forbes এর লিস্টে আসে না. He is the first Bangladeshi to be in the billionaires list. সব legal টাকা and যাই হোক, you know. So $1 billion, that's huge. Although এবার নাকি এই কি বলে সিঙ্গাপুরের লিস্টে ঢুকতে you would have to have 700 million USD. হ্যাঁ, so প্রথমে আমি ফার্স্টে মনে করতাম যে only $1 billion, but now no, $1 billion কমেও you get listed there. So yeah, $1 billion, and he is the 42nd. Wait, let me check again. Singapore 2020 list. He is the 42nd. Yes, he is the 42nd richest man in Singapore, which is huge. The richest man there is medical devices একজন billionaire from Shenzhen. He's basically based in China. On our company, they make medical devices like heartbeat meter, and I think his net worth was what 15 billion or something like that. My personal net. আমি কখনো আগে Personal. জানতাম না এই যে ওনার ব্যাপারটা। আমি জাস্ট ওই যে ফিউচার স্টার্টআপ নাকি কেবলগ্রামে একটা আর্টিকেল দেখলাম, দেন আই ওয়াজ লাইক ও দ্যাটস হিউজ। এখন যে তোমার থেকে শুনলাম যে 2018 থেকে লিস্টেড। Hey, he's listed since like forever. আগে থেকেই জানি, but anyways, billion first time reach করছে, and as well as Summit কিন্তু based in Singapore. So the parent company, of course, is based in Singapore. It makes it easier to do business because anyways, Bangladesh moving big amounts of money is a huge problem. Anyways, আমাদের dollar একটা massive crisis চলতেছে Bangladesh. So I think that was a great smart move for Mr. Aziz to move his business business to Singapore, as well as Singapore কিন্তু একটা premier company, sorry, not company, premier destination for companies to move to Singapore and get listed, because money power receive kora and move kora খুব easy from Singapore. So Shiko is based in Singapore and listed. School, and of course other companies are based there. So that's great. So yeah, a big congratulations to Summit Group and Mr. Aziz. He will never see this podcast, but let's just congratulate him. Moving on, Uber. Yeah, something news about Uber, and that's not something not bad. All right, good news about Uber. Uber has contributed. Uber is doing pretty good business আসলে, like আমরা যদি দেখি কি বলে, so many bad things about it, the bad things মানে not about the company, bad things about Uber drivers. Yes. Remember আমি তোমাকে একটা মিম পাঠাইছিলাম Uber ড্রাইভারের, ওই যে বাংলায় একটা, আরে উবার ড্রাইভার বেসিক্যালি কি বলছে এটা এখানে বলা যাবে নাকি জানি না, আমি ওয়ার্ডটা ইউজ করব না, বাট বাংলা একটা গালি পাঠাইছে ফার্স্টে,
মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেন বলে যে স্যার কোথায় আসছে হবে ইংলিশে। Oh, এখন yes, I এখন remember that. যে উবার ডাকছে সে স্ক্রিনশট দিয়ে আর কি করছে, শেয়ার করছে জিনিসটা যে ভাই আমার সাথে এটা কি হলো। Right. কিন্তু So, anyways, তোমার পার ডে যদি আমরা হিসাব করি একজন উবার ড্রাইভার কত টাকা কামায়, যদি আমরা সেটা বলি 5,000 টাকা কামায় একদিনে, 2,000 টাকা সে কমিশন দেয় উবারকে। ইমাজিন 5,000 টাকা পার ডে ফর 30 ডেজ, লাখ টাকার মতো। লাইক বাংলাদেশে ড্রাইভার আগে যেরকম ট্যাক্সি সার্ভিস ছিল, যেমন এই যে আমি তো নারায়ণগঞ্জ থেকে, তো তোমার 2 নম্বর গেটে ওইদিকে সকালবেলা থেকে তোমার গাড়ি বসে থাকবে। yellow cabs আর black cabs, হ্যাঁ ব্ল্যাক ক্যাবসও বলা যায় না, প্রাইভেট কারও অনেকে আছে যে প্রাইভেট কার কিনে তোমার এই যে দিয়ে দিত রেন্টা কারের মতো, রেন্টা কারের মতো। কিন্তু উবার আসার পর থেকে জিনিসটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। ওইকালে একটা আনসার্টেনটি কাজ করতো যে আমি পাবো নাকি, কাস্টমার পাবো নাকি, বাট কোনো টাকা উঠে আসবে নাকি। কিন্তু উবার তো এখন আমরা সবাই ইউজ করতেছি, রাইট? তো এখন তুমি ভোরবেলাও এখন পারলে উবার আমি পাবো, অ্যাভেলেবল থাকবেই, ভোর রাতেও পাবো। এন্ড দে আর ডুইং প্রিটি গুড বিজনেস। তারা 20টা ডিস্ট্রিক্টে এক্সপ্যান্ড করছে উবার, লাইক লাস্ট মান্থ মেবি, কারণ সব জায়গায় উবার অ্যাভেলেবল না। কিন্তু এখন তারা এক্সপ্যান্ড করতেছে কারণ তারা বুঝতেছে যে বাংলাদেশের মার্কেট হিউজ। এন্ড রিমেম্বার যে যখন প্রথম স্টার্ট হয়েছিল, উবার ওয়াজ রিক্রুটিং লাইক টেকিং ওভার গ্যাস স্টেশনস, রাইট? হ্যাঁ, মনে হয় ওইটা কত 2018 এর ঘটনা, 2018-17 এ, বাট এখন আরো এক্সপ্যান্ড করতেছে। এন্ড ইয়েস, ইকোনমি back to you. Oh yeah, the number you didn't mention, 45 billion taka, Bangladeshi taka, they have contributed to the Bangladeshi economy in 2021 alone. So that's a huge number. I'm not surprised. Eçharao, oh, there you go. Rides on Uber produced $70 billion in consumer surplus in 2021, which is roughly the equivalent of 0.25 of the country's GDP. That is insane to think about it. So, of course, এতদিন exist করতো না উবার যদি বিজনেস নাই করে থাকতো। মানুষজন মাঝখান দিয়ে we thought that maybe Pathao is taking them over, but I don't know if you used Pathao cars recently. Cars এ ঢুকলে কোনো গাড়ি পাওয়া যায় না, নেভার, নো ওয়ে। আসলেও যে কি গাড়ি আসে ব্রো, লাইক ইনসেন। 1992 এর মডেলের গাড়ি, মানে ভিতর ঢুকলে এসি চলে না মতন বলা যায় আর কি, মানে লং জার্নিতে অনেক বাজে অবস্থা দেয়। কিন্তু হ্যাঁ, উবার বাংলাদেশের মার্কেট অনেক ভালো ট্রাস্ট গেইন করছে। লাইক 96% ফিমেল রাইডার্স সে দে উবার অনেক সেফ আর অনেক ইজি, which is a big deal because Bangladeshi women local transportation খুব একটা unsafe একটা জায়গা for women, massive harassment face করতে হয়। উবার থেকেও কিন্তু recently না, মানে initial phase যখন উবার লঞ্চ হয়েছিল, there are a few incidents that happened in Bangladesh. Uber has launched the emergency button. প্রত্যেক উবারের গাড়ির পিছনে 999 এর নাম্বার থাকে, অনেক রুলস টুলসও দেওয়া থাকে। So Uber has trained their partners, মানে রাইডার্স গুলিকেও দে হ্যাভ ট্রেন্ড। কোনো অ্যালিগেশন আসলে খুব ইমিডিয়েটলি ওরা অ্যাকশনও নেয়। আমি যেমন I lost my phone, I kept it in the Uber and I called Uber তো ডাইরেক্ট কোনো লাইন নাই, so you have to give you a complaint to online complaint দিছি, and then somebody, মানে it was a Singaporean line, ওটা দিয়ে আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছে, and then they connected me to the driver, আমাকে ফোন নাম্বার দিয়ে দেয়নি। So this entire process happened একটা ফোন কলে, হ্যাঁ। So and then they connected me to the driver and I spoke to the driver and the phone was given back to me. So positive news, all right? So Uber is doing good work. I got my phone back. This had happened a few years back actually, not my current phone, এর আগের ফোনটা, but yeah, I got my phone back. That's crazy to be think about যে গাড়িতে ফোন রেখে আসছি and then he was halfway airport চলে গেছে, I was in Gulshan, I was like গেছে ফোন পাবো না, পরে কানেক্ট করেছে and then পাই গেছি। Yeah, so of course একটু ধমকি দিতে হয়েছে।
না সে মানে কি মানে পর- নাটা বলছে যে না নাই ফোন এরকম কিছু? হ্যাঁ প্রথমে তো বলছে ও আছে নাকি জানি না তো, এন্ড দেন পরে তো আমি তো ট্র্যাক করতে পারছি ফোনটাতে, আবার ডেটা অন ছিল, হুম ট্র্যাক ওই ফাইন্ড মাই ফোন দিয়ে ট্র্যাক করতেছি, ফোনটা ঘুরতেছে, এন্ড হি ইজ গোয়িং প্যাস মোবাইলের মার্কেট, সো ওর কোনো ইন্টেনশন ছিল যে বেচে হুম ফেলবো। হ্যাঁ, সো একটু ধমকি টমকি মার্সিয়া গেভ অ্যাজ ওয়েল, এন্ড দেন ফোন দিয়ে নিয়ে দিয়ে গেছে, এন্ড দেন আই থিঙ্ক আই গেভ হিম 500 টাকা অ্যাজ ওয়েল. হুম So anyways, whatever, phone paisi, and that was like 2 years ago or 3 years হুম ago. So এখন তো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট আরো হয়েছে, ওদের প্ল্যাটফর্ম ইজ ভেরি ফোকাসড অন সেফটি অফ দ্য রাইডার্স অ্যান্ড দে টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি. ওই দিন একটা নিউজ দেখলাম সময় টিভি না যমুনাতে, um, I didn't watch TV, I mean YouTube এ, so একটা ইন্টারভিউ দিল, I think Uber কোনো একটা হায়ার অফিসিয়াল হবে, he was like talking about, they're taking customer safety very importantly, so that's interesting. Moving on to, oh, that was our last point. All right, to Palki. Okay, this is a thing that Zubi had bought up, so I'll let you explain what Palki is. পালকি ইজ বেসিকলি বাংলাদেশে অনেকদিন ধরে গাড়ির ফ্যাক্টরি কিন্তু বাংলাদেশে একটাও নাই বেসিক্যালি, সব No, I অ্যাসেম্বল mean, সেন্টার। if you think of Simba Center, yeah, which is যেমন প্রগতি মোটরস, রাইট? হ্যাঁ, মেবি দ্য মিৎসুবিশি, হ্যাঁ মিৎসুবিশি বাংলাদেশ মিৎসুবিশি। গভর্নমেন্টের ওটা, ওরা কিন্তু 1960s থেকে করে আসতেছে নাকি? হুম হ্যাঁ 1960s থেকে গাড়ি ওয়েল্ডিং করে ওরা এখানে বানায়। সো এটা আগে মিৎসুবিশি হতে বাংলাদেশ তখন পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে অফার করছিল যে লেট আস ওপেন আ প্ল্যান্ট, হুম দে লাইক নো। না বাংলাদেশে এখন সো বাংলাদেশ লাইক এখন এত এখন চাইও পারতেছে না যে পারবে না। প্ল্যান্স যে, হ্যাঁ প্ল্যান্স এখন চাইও পাবে না, বিকজ ভাও বেড়ে গেছে, ইন্ডিয়াতে চিপার, ভিয়েতনামে চিপার, কেন বসাবে বাংলাদেশে? খাদ্য কাজ আছে কোনো? এনিওয়েজ না এখন ওইটা তো চাইও আছে পারতেছে না কিন্তু বিকজ বাংলাদেশে হ্যাঁ হুম বলো হুম শেষ করে দেবো তারপর বলি। লাইক চাই পারতেছে না বিকজ কতবার যে ডিনাই করছে, এটা মানে ইটস আ পয়েন্ট অফ অ্যাঙ্গার ফ্রম মি দ্যাট অনেকগুলি গাড়ি ম্যানুফ্যাকচারার অফার্ড বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে খুলবো আমরা, গিভ আস দ্যাট টাটা ফেসিলিটি। অফার্ড, টাটা যে অফকোর্স পাশে টাকা ইন্ডিয়ায়, টাকা, হ্যাঁ টাটা, ও আচ্ছা, টাটা 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 অফকোর্স, আচ্ছা হ্যাঁ, না আমি বলতেছি I'm talking about international ones, not Indian manufacturers. I'm talking হ্যাঁ about, আচ্ছা say, what is that Korean one? নাম তো বলে Hyundai? Is ভাইয়া Hyundai Korean? No, it's one of them. কোরিয়ান একটা ব্র্যান্ড ছিল, জাপানিজ 2-3টা ব্র্যান্ড ছিল। আয়শা মানে বলছে যে কয়েকটা ফেসিলিটি দিতে হবে, উই আর ইনভেস্টিং millions, hundreds and millions of dollars in opening a car plant. Give us that, space and tax credits and what not. এগুলো তো দিতে হয়, একটা হুম প্ল্যান্ট খুলতে গেলে তো অনেক কিছুই অফার করে। টেসলাকে খোলার জন্য $1 billion ট্যাক্স ক্রেডিট দিছে, যে ওদের সুপার ফ্যাক্টরি কই যিনি খুলছে কোন স্টেটে, টেক্সাসে, if I'm not wrong. হ্যাঁ টেক্সাসে হওয়ার কথা। হ্যাঁ, সো এরা $1 billion যদি দিতে পারে, টেক্সাসের মতন একটা ফার্ম, আই ডোন্ট নো, আমাদের $1 billion মেবি না থাকতে পারে, বাট উই কুড হ্যাভ প্রোভাইডেড হোয়াট, অফকোর্স ওরা আনরিজনেবল কিছু চাই নাই, আমরা না করে দিছি মাল্টিপল টাইমস থ্রু আউট ডেকেডস। উই হ্যাভ সেড নো টু কার ম্যানুফ্যাকচারার্স, এখন টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট এখন চাইলেও পাইতেছি না। বাট লোকাল নিউজ হুইচ ইজ পালকি, গো হেড সুবি। তো সো পালকি ইজ বেসিক্যালি বাংলাদেশি ম্যানুফ্যাকচার্ড ইভি ইলেকট্রিক ভেহিকল। আমরা জানি লাইক এফিসিয়েন্সি লাইক ইজ এভরিথিং নাও, ফিউয়েল লাইক নাই বললেই চলে। বাংলাদেশে এখন মানুষ ভাত রান্না করারও গ্যাস পায় না, গাড়ি চালানোর তেলও পায় না, কারণ তেলের দাম বেড়ে গেছে। তেল নিয়ে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে, ফার্স্টে তো রাশিয়ার সাথে কথা বলছে, ডিল করছে যে ওদের থেকে ক্রুড অয়েল নিবে, কিন্তু পরে আবার সেই ডিল ঘুরে ফিরে কেন জানি ইন্ডিয়ার মধ্যে মুভ টু ইন্ডিয়া। বাট ওটা একটা সমস্যা আছে, আমাদের যে ক্রুড মানে রিফাইনারি আছে, এটা কিন্তু রাশিয়ান ক্রুড কিন্তু অনেক ঠিক, অ্যাটলিস্ট সায়েন্স সেন্সে বলতেছি আর কি। অনেকে বলতেছে যে ইন্ডিয়াতে সবকিছুই নেয়, সো এবারে ইন্ডিয়া থেকে নিতেছে, বাট না, রাশিয়ান ক্রুড আমাদের যে রিফাইনারি গুলি আছে, রাশিয়ান ক্রুড প্রসেস করতে পারে না, বিকজ একটা ব্যারেল আনাই ছিল তো, সো ওই প্রসেসিংটা পাচ্ছে না। I don't know too much technical কিছু জানি না about it because I'm not a petroleum engineer, but Russian crude is usually thicker, হ্যাঁ, than normal other countries এর crude, so ওটা আমরা রিফাইন করতে পারি না,
বাংলাদেশের ক্যাপাসিটিও নাই, এটা অনেক বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে দ্যাট টেকস আ ফিউ ইয়ার্স ইফ আই এম নট রং আমাদের রিফাইনারি আপগ্রেড করার জন্য। না সো স্টিল দ্যাটস ওয়াই এখন শেষ করো দ্যাটস ওয়াই দে কজ ইমিডিয়েটলি আমাদের একটা ক্রুড মানে অয়েল তো সিচুয়েশনটা ঠিক করতে হবে। এই দাম তো একটু কমছে, বাট এই রিফাইন মানে অন্য সোর্স তো লাগবে অয়েলের জন্য। যতই বলি যে ইভি ইজ দ্য ফিউচার ফর কান্ট্রিজ লাইক বাংলাদেশ, long way to go for electronic vehicles, electronic anything. অনেক অনেক দূর যেতে হবে এখনো। বাংলাদেশের ইভিতে ট্যাক্স হচ্ছে 100% আই গেস। Yeah, এখন that's one of the বলো major. সবাই হচ্ছে ইভি সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে। কোথায় জানি লাইক আমি স্টেটটার নাম ভুলে গেছি, লাইক পুরো একটা কান্ট্রিতে তারা বলছে যে তুমি যদি ইভি ওন করো তোমার ট্যাক্স কমে যাবে। Right. এখন মানুষ কি করছে যে ফিউয়েল আর গ্যাস কার বাদ দিয়ে সবাই হচ্ছে ইভিতে শিফট করে ফেলছে। তো জিনিসটা অনেক সাস্টেইনেবল, কিন্তু বাংলাদেশে টেসলা মডেল 3 যেটা একদম হচ্ছে সস্তা, টেসলা $30,000 মনে হয় কি $60,000 এরকম, ওইটা বাংলাদেশে আনতে লাগবে হচ্ছে 1.5 কোটি টাকা। Even though it should be 30 lakh. বেশি কিছু হলে 50-60 লাখ, এর বেশি না। লাইক 60 lakhs for an EV is more than enough and it should be like under 50 but ওই সুপারচার্জারের নেটওয়ার্ক কই ব্রো? That's my question. হ্যাঁ মানে একটা এক চার্জার রেঞ্জ ইজ 300 কিলোমিটার, 300 মাইলস ইফ আই এম নট রং। 300 miles. হ্যাঁ, সো which is more in kilometers but still মানে সুপারচার্জার ছাড়া বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক এনিওয়েজ পাওয়ার নিয়ে এত সমস্যা। বাংলাদেশি রেগুলেটরদের প্রথম কনসার্ন হলো আমরা বাসায় ইলেকট্রিসিটি দিতে পারতেছি না, আমরা সুপার কারে যদি ইন্ট্রোডিউস করি খবর আছে। হ্যাঁ, বাট এই খবর আছে তো এটা তো লজিস্টিক্যাল একটা জিনিস, যে একটা উইলিংনেস থাকতে হবে। স্টার্ট করো ইমিডিয়েটলি, তো ওয়ে নট পুটিং 50,000 সুপার চার্জার্স ইন বরিশাল অর রংপুর। মানে স্টার্ট উইথ দ্য মেট্রোপলিটন সিটিজ, চিটাগং, ঢাকা, সিলেট, all these places start there, যে এই রুটে এই হাইওয়েতে আমরা কানেক্ট করবো, বা ঢাকা চিটাগংকে ফার্স্ট কানেক্ট করবো উইথ দ্য চার্জিং স্টেশনস। বাট এমন ইনিশিয়েটিভ আমাদের রেগুলেটরি বোর্ড থেকেও নাই, আমাদের ট্রান্সপোর্ট মিনিস্ট্রি থেকেও কোনো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে না। এনার্জি মিনিস্ট্রি ইজ আনউইলিং বিকজ আমরা নর্মাল ফিউলই আমরা সোর্স করতে পারছি না, অনেক আনউইলিংনেস আছে। মানে গ্যাস আর ফিউয়েল যেটা গাড়ি পোড়ায়, লাইক গাড়ি যেটা ওয়েস্ট করে, ওইটা যদি নেক্সট 5 ইয়ার্সে তোমার 25%ও মনে করো কমে আসে, সবাই যদি ইভিতে সুইচ করে, আমার মনে হয় না ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে লাইক অত প্যারা খেতে হবে না, ওই সাইড তো কমতেছে, এই সাইড তো বাড়তেছে। মানে মানে নেট কিন্তু জিরোই। I don't know what the big deal is, but anyways, বাট বাংলাদেশে এরকম কিছু আসবে না যে ভাই তুমি ইভি ইউজ করে তোমার ট্যাক্স কমায় দিব। নো ওয়ে। এই ইলেকট্রনিক যে ই বাইকস গুলি, এগুলি তো লাইসেন্সই দিল না বিআরটিএ। হ্যাঁ, টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট একটা কোর্ট অর্ডার দিয়ে, কোর্ট অর্ডার একটা দিছে যে ইভি মানে ই বাইকস এর জন্য কোনো লাইসেন্স লাগে না, ড্রাইভিং লাইসেন্সও লাগে না, আর ড্রাইভিং লাইসেন্স মেবি লাগে, বাট ওই বিআরটি ওটা রেজিস্টারই করবে না ওটা। সো টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট ওই রেজিস্ট্রেশন দেয় না, তো রাস্তায় থামাইলে ইউ হ্যাভ টু শো দ্যাট কোর্ট অর্ডার। ওটা মানুষ মানেও না, এমনি ওই গেট কেস। এনিওয়েজ, অফ টপিক, my wife has just commented on the stream, so I'll just put it there. All right. আমি লাস্ট পালকে শেষ করে পুরো এপিসোডটা খতম করি। তো পালকে যেটা করছে হচ্ছে বাংলাদেশি মেড ইভি, যেটা দেখতে সিএনজির মতো ছোট, কিন্তু হ্যাঁ it doesn't look like CNG, it looks like WagonR 4-wheeler দেখলাম তো WagonR এর মতন দেখতে। Come on, you look at it properly. WagonR আছে না, হ্যাঁ সুজুকি, হ্যাঁ it kind of looks like it. বাট হ্যাঁ, এটা দিয়ে যদি স্টার্ট হয় ইভি বাংলাদেশে, তো নরমালাইজ হয়ে গেলে লাইক 5 লাখ টাকার মধ্যে একটা গাড়ি। That's crazy. That's insane. And even if it looks ugly, it looks terrible. EV is usually design sense. Tesla ছাড়া আমি খুব কম গাড়ি দেখছি যে মানে completely electrical EV vehicles আর কি।
যে খুব কমই আছে যার ডিজাইন সেন্স খুব বা এরোডাইনামিক্স খুব নাইস এন্ড হোয়াট নট বাট আচ্ছা দ্য স্টার্ট কামস sorry the start comes through bulky I guess and there are a few other initiatives as well so hopefully ভালো কিছু আসতেছে হ্যাঁ in the Bangladesh EV market আই গেস um, দ্যাটস অল ফর টুডে কি বলো yes আই এম হাংরি yeah so am I let's finish ইউ নো this উই আর episode লাকি যে আমাদের দুইজনের একজনের কারেন্ট চলে যায় নাই oh yes I was just thinking about it যে maybe electricity চলে যাবে but anyways যাই নাই thank you Bangladesh Power Division we are grateful that আমরা টপিক পুরা সব কিছু কভার করতে পারছি and then electricity যাই নাই anyways this was a compendium episode I don't know we'll be back soon um, I shouldn't say that I should say we'll be back next week definitely নেক্সট উইক ডেফিনেটলি আমি we যত are বিজি thinking থাকি of আমি করব হ্যাঁ না we'll not take any more hiatuses because this is hard to come back অনেক সফটওয়্যার আবার রিইনস্টল করতে হয়েছে to the point যে because এতদিন করিনি আর কি so Bizrant is officially back we'll be back next week with something interesting we are working on a few interviewees reaching out to them if they're interested and we can schedule them in for next week other than that this is a goodbye from us for now good night please do subscribe to our YouTube channel should do share our videos anywhere you feel people might find our old episodes interesting our topic on logistics is I think is our most viewed episode till now so share it amongst your friends who might be interested in all these matters and we are really grateful to all that who have listened to our podcast till date and we are hoping to expand into bigger and greater things into the future Zubi Yeah, that's all from us for today. আমার Yeah. কথা বলার আর এনার্জি নাই Okay, হ্যাঁ ঠিক আছে। লাইক এতদিন পরে অনেক কথা হলো অনেক কিছু Yeah. আমি ভাবছি যে আধা ঘন্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে Yeah, এটা সবসময় ভাবি আমরা and then it turns into 1.5 ঘন্টা so yeah all right cool good night Night, guys. folks. Yeah